to support the new leader, and we move forward. I want to get a final comment from you. China's two sessions, the most important political season, is coming up. What would be your expectation in terms of China-Africa relations, and specifically in terms of China-Kenya relations? Well, I would not know what will be on their agenda. That is really their process, and they'll have their discussions. But judging from FOCAC last year, China is a strong partner to the African continent. Several countries are engaging with China, especially when you look at it on the rail initiative, the road and belt. Belt and Road Initiative. It's something that is so important and dear to Africa, because we are talking of the Africa Continental Free Trade Area, and trade must work with enhanced connectivity. So if you're talking of road network, rail network, if you're talking of technology interconnectivity, the fiber optics and so on, then this becomes China's voice is very strong, and we hope that they can amplify it even more to support Africa. We also, from the Kenyan perspective, we have very good relations, and we are looking at extending the SGR from Naivasha to the Uganda border, for instance. We are looking at the main artery of the road from Nairobi, Mau Summit, again to the border. So these are critical areas, and many others that we would be happy if we are able to find common ground and be able to move forward. So this would be some of the expectations. But clearly, you can see that the geopolitics is also volatile. We must anticipate new tariff wars. So we also need to look at what would be the implications to the African continent if these tariff wars continue. What impact do they have on our manufacturing, on our agriculture, and so forth? Excellent. Thank you very much. Thank you. I'll still come for that interview in Nairobi before the two sessions. Please, Thank you very much. Thank you so much, sir. I think Kiswahili. Mheshimiwa, Tafadhali kidogo tu. Tafadhali. just one question. Al-Qahira news from Cairo, Egypt. I just have one which question. one is that? So you guys must control this. No. There are too many now. Just one question, please. Then they do it No, one. we're no longer doing. Okay, just one question, please. So if they do I it, promise it should it's be just one joint. question. I only have 2 minutes to air, so I just have one question. Yes, Nitakuja, but after that, you guys. Let me organize. We have to do a joint one. If it is one, we just at least people just go back to this. So ngoja atakuja hapa. Na hii ni ya mwisho tu sasa. Sawa. Ama suleta kamera yako hapa hivi. Sawa, kuja. Leta kwa. Sawa. Ni lako. Ni yako. Do a joint one. Do a joint one. Achieved during this. I think perhaps the most important thing, which is consuming the energy of Africa today as a conflict. The peace and security agenda is so paramount because it's about 6 countries because of what is perhaps non-democratic processes in the country. But over and above that, we have the challenge around DRC, we have the challenges in Sudan, we have the challenge in Sahel area, and also sporadic extremist elements, some in Mozambique,
some in the north, like Libya, some sections and so are consuming the energies of the African leadership and the resources. So I think the new leadership and why this election was important is for us to move forward so that the African Union can take a more proactive role in trying to intervene in these challenges, including South Sudan. So unless we solve the peace and security issues, we could have a serious problem. And we need to recognize that the rest of the world is consumed with other conflicts, whether it is Europe or whether it is the Middle East, they are consumed in other areas. So the African continent must come to terms with the fact that they may not get much attention from other parts of the world. So it is important that we find our own solutions as Africans. Thank you very much for that. Thank you. Swali yako sasa. Ndio. Asante sana mheshimiwa. Wewe unawakilisha Robien wa Ethiopia. Ethiopia. Haya. Ndio. Asante sana kwa muda wako. Hasa kuhusiana na maono yako ya mada kuu ya mkutano 38 hasa ilikuwa inaangazia kuhusiana na haki na uponyaji na maoni yako kuhusiana na hiyo. Nadhani ni jambo la muhimu sana. Kwa mfano, kwanza nataka nipongeze watu wa taifa la Ethiopia. Walikuwa na bahati wakasimama imara na hawakupata ile shida Waafrika wengine walipata kwa mambo ya ukoloni na uhasama ambao unatokezea kwa mambo ya ukoloni. Na hicho ndio kilikuwa kiini cha ama kongamano ya mwaka huu. Kwa hivyo mimi ni kusema tu kwamba ni vizuri kama bara la Afrika tufikirie haya maneno, tuyaone, alafu tujipange kama kitu kimoja, tuone vile sio kulalamika tu kwamba kulikuwa na haya maneno, lakini kuangalia kwamba bara la Afrika kikienda mbele tutashikana vipi na uhusiano wetu utakuwa vipi ili madhara ama maovu ambayo yalitokezana zamani yasisumbue wa Afrika tena. Hisia yako kuhusiana na uchaguzi kama Mkenya una hisia gani? Unajua hii ilikuwa demokrasia na sisi tunaheshimu demokrasia. Okay? Ndio kwa sababu baada ya uchaguzi na mwenzetu alichaguliwa kwa njia ya kihalali, basi tunakubaliana kwamba sasa aendelee na sisi tutamuunga mkono akifanya kazi kwa niaba ya bara. Hatujachukulia matokeo kama kitu cha kibinafsi. Haya ni kwa kisheria, mataifa yanakutana kila miaka 4 yanachagua kiongozi wa kuendesha. Na wamefanya hivyo na hawa walikuwa viongozi wetu kama heads of government ama presidents. Hawa ndio walikuwa wakipiga kura. Kwa hivyo wametutolea uamuzi kama viongozi wetu. Sasa tushikane na tuende mbele. Mwenyekiti William Ruto alikuwa wepo ya mabadiliko ya tabia nchi kuhusiana na hiyo, hasa kuunga pamoja katika kupambana na mabadiliko ya tabia nchi, ndio hotuba yake hivi karibuni. Rudia tena? Mabadiliko ya tabia nchi. Mabadiliko ya tabia nchi, mabadiliko ya hali ya hewa. Mazingara. Mambo ya environmental climate. Na kuhusiana na hiyo amezungumzia na atatoa ripoti kuhusu amezungumzia yale yalitokea Nairobi, yale yalitokea New York, yale yalitokea Baku na mikutano mingine ambazo zimehusika na mambo ya mazingira. Na hiyo report sasa itakuwa hapa ikichukuliwa, itakuwa sasa report moja ambayo ni msimamo wa Afrika kuhusu mambo ya mazingira. Na alafu tukitarajia tukienda kule COP 30 Brazil mwaka huu Novemba, Afrika itakuwa na msimamo mmoja. Asante. Na uzoefu wa Kenya hasa kuhusiana na vile wanavyo zuia mazingira au wanaowekeza katika mazingira, sasa wanajulikana sana katika ndio na maoni
Huo mtindo bado huko, tutazidi kufanya hivyo. Hata rais wetu alisema kwamba ikifika mwaka wa 2032 anataka tuwe tumepanda miti takriban bilioni 15. Kwa hivyo tunaendelea na mambo ya kuchunga mazingira. Sawa. Asante sana kwa muda wako. Thank you. Okay. Mfanye live. Lakini sasa huyu jamaa wangu anachelewa. Andike kama ina. Zile interview nzuri anachelewa. Ameweka batili kule jana.